afternoon. Today is August 6, 2026. It is Thursday. Here now, arrive in Gihulngan National High School. Interview for what's my name? Name, my name. Hotel, complete name, family name. So, tell when graduate CSTU. When graduate. So, what course? So, first work here or OGT. We're getting first OGT. So sa POA office. Where pa man to ang office? Ayun? Where man na? Ka? Near sa Trans-Asia. No, near pa sa plaza. Near pa sa plaza. Pas transfer naman doon. POA office. So, mo to pass niya. OGT. Who ganit together? OGT. Nilin, family name. Basta 2010 to. So graduate ka 2010. Then when man start work here sa first. When start? 2012. So 2 years rest. 2010 na. Okay. Rest. Then January 2012. 2015 to 2016. So dito sa Magalon. Elementary desk. Pila ka ba? Student pila ka ba? Okay, dito pa. What grade? 1, 2, 3, 4. Next. So non-graded. So, mura kinder. Sila man old eh. Ano yung sila old ato, ting? Pero so, no words pa. So, difficult pa yun. Basic. Pero ABC. How low sa student high school dito? No, the other hearing teacher. Wala. So, ikaw nag-get research responsibility. How low they other? Principal. So, you call si mga. So, who gani teacher? Mama or sister? Wala yun. Only papa. Teacher. But now, you na USA. Mama, stay Philippines. So, continue. So, pass, Himalalon, who support sa umahang salary. So, fine ra. Aligi, bathag ka sa school. So, free ra, mura volunteer. Volunteer ang teacher. For pila ka years? 3 years volunteer. 2013? 2000. 1 month. So 4 years. Okay. So, but ang grade sa student nga not graded, so pila ka ba sila? 4 ra. So, batul na. Pero how man ka daily nga mag-work? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 3 days lang. 2 days rest. But
no salary na to, o volunteer man ka, di fine na para share sa knowledge. Kay deaf man ka. So, low sa other deaf. So, now, 2016, stop ka. Transfer na here sa Gulungan. So 2016 to now, 2026, 10 years. 16 to 20. Na may COVID. So what happened? Stop. So when nasa return teach? 2024. So start na sa 2 years pa na. So pagka 2020 kay COVID na time, so ni-stop ka, then return ka, so rest ka for years. So muna nakaadto ka si SD. Sa mong t-shirt ba si SD? What have you talk about it? Seminar. What man meaning? Zoom. Online. Training. Learn. Basic. Pero elementary na training, not high school. High school. Sa principal. Pero how man know high school siya? Where man siya from? What religion? Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. So, kanang Saturday nga rest day. Seventh-day Adventist. So, the same sa principal nga work. Kaya ka na yung religion. So, mo to sila join. Muna yung student ko na 5. So now, maybe na-recruit. Maybe na na-recruit. Kaya no, have that. So, sila sa na. Hello, how? Board ka sa kamo. Natin siya. Ang mga kabuang. So, what meaning? Pagkatao, no? So, ang name sa organization. So, mo to, now, 5 sila. So, when man na-start ang 5, 2025. 24, 5 na ganda sila. So, grade 10 na now. Pag-start mo grade 7 or grade 8. What grade ang gitis? Grade 2, grade 2. Higher na yun. School ka buo. Tapos school. Ini na to see. So, need na to. Inform sa katong special education supervisor. Sa division. Tama sila division daw. Special education supervisor para aware. Ino ka. Na. Mahirap na 12 pass na. Now 5 mo ha. Grade 10. Other, what man to grade na? Now, grade 12. Now, so ka ng 5. Pero difficult na mo. Kaya 18 ka subject. Not too easy. Okay. Mo ang schedule, 12 sa class, 12 to 6:45. Sila na ka-hours in daily. Siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 hours, kaya 2 hours rest. Okay mo nga, isin mo teacher. Not man na imo. Imo nga, mura makabolunteer. Kaya ang imong salary, not man isin sa teacher. So para aware. Need 10 mo dito sa, maybe sa organization or sa imong system nga mo support ito sa US. Fine, work mo ha. Para need sa ito ma-encourage nga mo continue pero mo sabihin ka na Palagi, ba't may aware? Awareness. Need important orientation, depth, awareness, depth, culture, and basic sign language. Right, for you. Kaya naman idea. Kaya listen sila yung
na part man of society. Hindi. Merge na sila namin. FSLO. Oh, wala na enforce. Oh, ano yung information? Para clear. Muna ako, si ko dito, Rio, different ng story dito ka Rio, 4 years sa course, pero, but, support niya, Department of Education, kaya pass, leave sa house, 10 debt student, stay free, for 10 years. Ano, wala naman palim, di rin naman ka, mitra man ka, motor naman ka, para man inyo but different yung mga challenge, kaya all man yung subjects, challenge lang, oh, but, ako, salute you, kay good for 10 years na, may 8, surrender, full man teach, debt student, oh, Really, ano raman, more man siya sa skill, pwede rin sa imake, sa hearing, other dito nga school, babag, lapu-lapo, oh, you mix na sa hearing, okay, but, later, need the help niya sa hearing, kaya human interpret sa dito man siya, what happened, sa lesson, oh, so, need other ways, nga mo support sa inyo mo to organization sa DEF or maybe Lasal tayo na CSB if have sila support kay government pa nga problem not man sa ila like, private nito sila nga organization ng CSB private na sila hindi ko have sila budget for DEF o sa imo here different man imong idea kay ito ang imong challenge now how to teach them but not man imong course education different man different man imong course ang imong course for 2 years ang size more as a skills not sa course na mag-serve o mo na mo if willing to continue mag-get sa course for education para ma-elevate ang imong salary ika na sa all teachers na graduate license need na 4-year course masteral 8 masteral na higher salary para continue the same not kami siya na finish PCO wala pa PCO wala pa is teacher 1 na po for 10 years then siya na if not ma-finish not man ka mo ilibig so this man have teacher so tapos na others na ignore kaya man easy masteral need money need budget where school access that nga mo continue anak not man old school sa imuha here so what man imuhang plan if mag-get ka education course imuha sa maybe Norso wala Norso try daw or maybe Simple or Siliman already but course man education so who man pay sa interpreter? 3 the same sa si Teo ang teacher no oli si Teo no man teacher ba mo interpret no the same na sa Norso so pwede na try okay if diri ka always ka diha di na, now na. Kaya pilan man old mo now. Fine na, okay ra na. Kaya pa man. Kaya if mo old na ka, di kusok naman na. Karon na. So, tell mo, if summer, try ka kay some school, online naman ang course. So, if tell online, so maybe Zoom or other face-to-face. The few naman na now. Kaya all nga masteral or other nga courses now, online. Easy ra, access. If have man diri internet naman internet na internet have so continue so mo na imo para aware ka na not easy kay 2 years naman imong course mo na takes na maybe more to get 2 years for others need to elevate 4-year course education course pa yun other katong na interview na ko the same teacher CSC pili civil service commission sa what sign na CSC CSC o
pass man siya. Pero urmok. Urmok. Oh. Ako Tokman. Ano ito name? Regine? What name? Si Kit. Oh, pero not man niya government man siya office. Dito kay teacher man siya. Supported by siya sa idea. Kato buhol. Idea. No ka? International Deaf Education Association. Muna idea. Meaning, through support from USA. Oh, para sa salary. Pero siya dito nag-work. Kaya sa Ormoc. Ormoc to no? Ormoc. O wala na, Ormoc. Oh. Ormoc. Oh, kay Pineapple. Kasama dito Pineapple. Oh. So dito siya, ako interview online busy ni. Anak ako kay Tailman siya. Ako interviewon dito. But maybe later na ko visit dito. Okay, try ko invite if ma-interview ba nako dito na sa Ormoc. Oh, kaya visit na dito ko. Ay, board sa dito Cebu. Dere, mo na arrive ni dere. No man class Cebu now. Holiday. Oh, para dere inyo ha next day ay no class kay Friday. So maybe all dito all Cebu City and province, Cebu province. Oh, wala. Kay charter anniversary sa Cebu. Sa province. Now, August 6. Sa inyo ha, tomorrow, August 7. Dere, anniversary maybe sa Cebu. Walang no class. So thank you for sharing your story. For now, maybe next time ako visit again, ako see how maka-help sa student o sa imo teach sa computer para maka-make of lesson. Para encourage you not surrender. Kaya di say nga surrender. How? Thank you. So ako gipatong ana. Unsa man to? Okay, give. Mga student ana pa na so para natin ipakaon. So later makinig pa man ko. Siguro class na class. Maybe ba class? Wala class. Activity. Different. Adi kay pure ang room. Oh, lagi wala kay dagko na dili. So wala ilinog diri. Wala. Past 2013, past maybe. So now if okay.